Yes, sir. Hi, everyone. So this is Rekha Venkateshwarlu, Assistant Professor of Physics, Government Degree College for Women, Nalgonda. In this present class, we will discuss the topic, the derivation of the Kepler's first law. So what is the statement of Kepler's first law? All the planets revolve around the sun in an elliptical orbits. Right, sir? So here, according to the Newton's law of universal gravitation, we know that there exists a gravitational force of attraction between sun and the planet. Right, sir? Uh, Suppose that the mass of the sun is capital M, planet of mass small m, then from Newton's gravitational law, the force of attraction between sun and planet is given by F is equal to minus G capital M small m by R square into R cap, where capital G is universal gravitational constant, right? R is the distance between sun and the planet. R cap is the unit vector along the radius vector, where minus sign indicates that the force is the attractive force. Attractive force considered as negative, the repulsive force considered as positive. Sir. So therefore, the gravitational force of attraction between sun and earth or sun and any planet F is equal minus G capital M small m by R square into R cap. Right. So here, if you take the only magnitude, F of R is equal to G capital M small m by R square. So what is the mathematical expression for central force? Capital F bar equal F of R into R cap. Comparing with that, the magnitude of the force of attraction, the force of gravitational force between sun and earth, small f of r equal to capital G m by r square. So from this, the force per unit mass, this is the force between sun and planets. The force per unit mass of the planet is given by the force per unit mass of the planet, small p I am denoting, small p is equal to f of r by small m. You bring small m left side, sir. Then small p equal to capital G, capital M by r square, where you take the substitution, capital G m is equal to mu. So you see the expression. So then that becomes as mu by r square, where what is mu, sir? Mu is equal to capital G, capital M. It is a constant. So this is the force per unit mass of the planet. Force per unit mass of the planet. But we know that in the last class, we derived the expression differential equation of motion of the central force, or the equation of motion of the particle moving under the central force, yeah, d square u by d theta square plus u is equal to p by h square u square. So this is we derived in the last class. D square u by d theta square plus u is equal to p by h square u square. This equation represents the differential equation of motion of the particle moving under the central force. అంటే సెంట్రల్ ఫోర్స్కు లోబడి మూవ్ అవుతున్నటువంటి పార్టికల్ యొక్క డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇది చూపిస్తుంది సార్. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ p is equal to mu by r square. So substituting that in the right hand side, instead of p, I have written mu by r square by h square u square. Okay, where that is equal to u square. Well, r square into u square gets cancelled because r is equal 1 by u. R equal to 1 by u. Therefore, here mu by r square h square u square. R equal 1 by u substitution. Then r square 1 by u square cancel. So then you will get mu by h square. Mu by h square, sir. Okay. Now let us go for next slide. Yes, but h is equal to j by m or capital L by m you take. You can take capital L by m, capital L or capital J, where capital J is angular momentum of the planet. H is a constant. H is equal to capital J by m, sir. So this is the angular momentum per unit mass of the planet. So this is one substitution.
And we know that u is equal to 1 by r. Then this differential equation solution has the form, this is the, it is the given by u is equal to mu by h square plus a into cos of theta minus theta. అంటే ఇక్కడ మనకు h అనేది ఒక కాన్స్టెంట్, స్మాల్ h is equal to క్యాపిటల్ J by m. క్యాపిటల్ J అంటే యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్. సో జేని మనం ఎంతో డివైడ్ చేస్తున్నాం కదా, అంటే యాంగులర్ మొమెంటమ్ పర్ యూనిట్ మాస్ అవుతుంది. అండ్ u is equal to 1 by r. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అండర్ ద సెంట్రల్ ఫోర్స్లో ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నాం మనం ప్రీవియస్ డెరివేషన్లో. u is equal to 1 by r. అప్పుడు ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క సొల్యూషన్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుందంటే జనరల్ సొల్యూషన్ u is equal to సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, దాని సొల్యూషన్ u equal to mu by h square plus a into cos of theta minus theta naught, sir. Cos of theta minus theta naught. Okay, right? The solution, the general solution of that differential equation u equal to mu by h square plus a cos of theta minus theta naught, where a is also some other constant. Now you substitute u equal to 1 by r left side, 1 by r equal to right side, I am taking the common mu by h square taking common, sir. So in the right hand side, mu by h square taking common, then you will get 1 plus a h square by 1 plus a h square by mu cos of theta minus theta naught. So whatever we have written outside of the bracket, so that can be written in denominator h square by mu. Let me repeat this. ఈ ఈక్వేషన్లో mu by h square కామన్ తీస్తే నీకు 1 ప్లస్ ఏ హెచ్ స్క్వేర్ బై మ్యూ కాస్ ఆఫ్ థీటా మైనస్ థీటా నాట్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈక్వల్ టు వాట్, మ్యూ బై హెచ్ స్క్వేర్ని డినామినేటర్లో రాస్తే హెచ్ స్క్వేర్ బై మ్యూ రాయచ్చు. కాబట్టి అప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 by r is equal 1 plus e h square by mu cos of theta minus theta naught, cos of theta minus theta naught by h square mu. ఓకేనా? సో దీన్ని ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది మనకు 1 by r is equal to 1 plus 1 by r equal to 1 plus ఇది కోనిక్ ఈక్వేషన్. సో ఇది కోనిక్ సెక్షన్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో ఉంది, పోలార్ కోఆర్డినేట్స్లో కోనిక్ సెక్షన్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో ఉంది, రైట్ సార్. కాబట్టి దాంతో మనం కంపేర్ చేస్తే చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద ప్లానెట్? mv square by r. సో దిస్ ఈస్ mv square by r, sir. mv square by r, but we know v is equal to r omega. Linear velocity, angular velocity relation, v equal to r omega. So then v square is r square omega square, v square equal to r square omega square. Substituting that one r cancel, you will get mr omega square, mr omega square. Okay, so దాన్ని మైండ్లో పెట్టుకోండి. సో పైన ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్లో వచ్చింది మనకి? ఇది 1 by r equal to 1 plus e h square by mu ని ఎప్సిలాన్ అనుకుంటే 1 plus ఎప్సిలాన్ కాస్ థీటా బై ఎల్ ఫామ్లోకి వచ్చింది. ఓకేనా? పై ఈక్వేషన్ ఈ ఫామ్లో ఉంది. ఇది కోనిక్ సెక్షన్ ఈక్వేషన్ చూపిస్తుంది, రైట్? అంటే అది ఎలిప్స్ కావచ్చు, పారాబోలా కావచ్చు, హైపర్బోలా కావచ్చు సార్. 1 by r equal to 1 plus ఎప్సిలాన్ కాస్ థీటా బై ఎల్. ఇప్పుడు మనము ఎలిప్స్ సంబంధించిన కండిషన్ని చూపించగలగాలి. సో ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ లెస్ దాన్ 1, ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ నెగిటివ్ అని చూపిస్తే అప్పుడు ద ఆర్బిట్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఎలిప్స్ అనేది మనం ప్రూవ్ చేసినట్టు అవుతుంది. అంటే ప్లానెట్స్ సన్ చుట్టూ ఎలిప్టిక్ ఆర్బిట్స్లో రివాల్వ్ అవుతాయి అనేది మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. అంటే మనకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఈ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే ఈ ఫామ్లో ఓకేనా? 1 by r is equal 1 plus epsilon cos theta by L, sir. 1 plus epsilon cos theta by L. సో ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ కంపేర్ చేస్తే ఎల్ ప్లేస్లో ఏముంది? హెచ్ స్క్వేర్ బై మ్యూ ఉంది. ఎప్సిలాన్ ప్లేస్లో ఏ హెచ్ స్క్వేర్ బై మ్యూ ఉంది. అంతే కదా, ఇదే కదా. 1 by r equal 1 plus epsilon cos theta. This is epsilon. A h square by mu is epsilon, sir. Okay.
This is epsilon, right? I am showing that. So this is epsilon, right? So this is L cell. Okay. So therefore 1 by r equal 1 plus epsilon cos theta by L to compare cheste epsilon equal to ah square by mu. Next L is equal to h square by mu sir. H square by mu. Where epsilon ni eccentricity of the conic section antam. Eccentricity of the conic section. L is semi-latus rectum. Semi-latus rectum. And L equal to h square by mu. Right. Epsilon equal to ah square by mu. ఇది అట్లా మైండ్లో పెట్టుకోండి సార్. నా ఇప్పుడు ప్లానెట్ సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంది కదా. రివాల్వ్ అవుతుందంటే మోషన్లో ఉంది. మోషన్లో ఉందంటే డెఫినెట్గా దానికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సన్కి ప్లానెట్కి మధ్య గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సు తోటి అది ఆర్బిట్లో తిరుగుతూ ఉంది. అంటే ఖచ్చితంగా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఏదైనా ఇద్దరు అట్రాక్టివ్ ఆర్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్కి లోబడి ఒక పార్టికల్ మూవింగ్లో ఉంటే డెఫినెట్గా దానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. బౌండ్ అయి ఉంది కాబట్టి. ఇది మూవింగ్లో ఉంది కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నాం. తర్వాత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాద్దాం. తర్వాత టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తీసుకుని దాన్ని మనము ఈక్వేషన్లో తీసుకొచ్చి ఓకే దాని యొక్క టోటల్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ లెస్ దాన్ 1 అని చెప్పగలిగితే మనకు ప్లానెట్ రివాల్వ్ అవుతున్నటువంటి ఆర్బిట్ ఎలిప్టిక్ ఆర్బిట్ అని ప్రూవ్ చేసినట్టు అవుతుంది. ఇది మన అప్రోచ్ అవుతున్న విధానం. రైట్ సార్. కైనెటిక్ ఎనర్జీని క్యాపిటల్ టీతో చూపిస్తున్నాను. దట్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్ వేర్ స్మాల్ m is మాస్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్, v లీనియర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్. లీనియర్ స్పీడ్ అంటే ఆర్బిట్లో ఎప్పుడైనా కర్డ్ పాత్లో తిరుగుతున్నప్పుడు లీనియర్ స్పీడ్ అంటే టాంజెన్షియల్గా ఉంటుంది. ఏ పాయింట్ వద్దనైనా లీనియర్ స్పీడ్ అంటే అక్కడ టాంజెంట్ లైన్ డ్రా చేస్తే టాంజెంట్ లైన్ డైరెక్షన్లో లీనియర్ వెలాసిటీ ఉంటుంది ఆఫ్ m. బట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాం వెలాసిటీ dr బై dt హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ d theta బై dt హోల్ స్క్వేర్. ఇది డైరెక్ట్ తీసుకున్నాం, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ m dr బై dt హోల్ స్క్వేర్, dr బై dt హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే మనం ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి దీని ఏమైనా రాస్తున్నామంటే హెచ్ స్క్వేర్ du బై డి తీటా హోల్ స్క్వేర్, బికాస్ dr బై dt ఈక్వల్ హెచ్ du బై డి తీటా అని మనకు ప్రీవియస్ డెరివేషన్లో వస్తుంది. అప్పుడు dr బై dt హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, హెచ్ స్క్వేర్ du బై డి తీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ యూ ఆర్ స్క్వేర్ డి తీటా బై dt హోల్ స్క్వేర్ సార్. ఓకేనా. ఆర్ స్క్వేర్ని ఏం రాస్తున్నాను, ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 బై యూ కదా, ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 బై యూ. రైట్ సార్. సో ఫ్రమ్ దట్ ఆర్ స్క్వేర్ డి తీటా బై dt హోల్ స్క్వేర్ మనం హెచ్ యూ టర్మ్స్లో మారిస్తే హెచ్ స్క్వేర్ యూ స్క్వేర్ అవుతుంది. హెచ్ స్క్వేర్ యూ స్క్వేర్. ఈ ఈక్వేషన్లో హెచ్ స్క్వేర్ కూడా కామన్ తీయండి, హాఫ్ ఎం హెచ్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అప్పుడు బ్రాకెట్లో ఏం రాస్తున్నాం మనము, du బై డి తీటా హెచ్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే బ్రాకెట్లో du బై డి తీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ యూ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంతేనా. హాఫ్ ఎం హెచ్ స్క్వేర్ టేకింగ్ కామన్, దెన్ ఇన్ బ్రాకెట్ యూ విల్ హ్యావ్ ద టర్మ్ du బై డి తీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ యూ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా. కానీ మనకు పైన ఈక్వేషన్లో యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి సొల్యూషను, ఎస్ ఇక్కడ యూ ఈక్వల్ టు ఇది కదా, మ్యూ బై హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ కాస్ ఆఫ్ తీటా మైనస్ తీటా నాట్. దీని నుంచి du బై డి థర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ తీటా డిఫరెన్షియేట్ చేయండి అంటే du బై డి తీటా వస్తుంది. ఆ du బై డి తీటా వాల్యూని ఇక్కడ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ తీటా నాట్ ప్లస్ యూ స్క్వేర్ మ్యూ బై హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ కాస్ ఆఫ్ తీటా మైనస్ తీటా నాట్ హోల్ స్క్వేర్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇగో దిస్ ఈజ్ యూ సార్. du బై డి తీటా అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ తీటా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ 0 అవుతుంది. ఏ కాస్ డిఫరెన్షియేషన్ సైన్ ఆఫ్ తీటా మైనస్ తీటా నాట్ అవుతుంది. సో దాని హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ తీటా నాట్ వచ్చింది ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఆల్రెడీ కామన్ వెళ్ళిపోయింది. యూ స్క్వేర్ అంటే యూ ఈక్వల్ టు వాట్ వీ హ్యావ్ మ్యూ బై హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ కాస్ తీటా మైనస్ తీటా నాట్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ రాశాడు. రైట్. నెక్స్ట్ హాఫ్ ఎం హెచ్ స్క్వేర్. ఓకే.
here a square sin square theta minus theta naught, ఇది a plus b whole square ఫామ్లో ఉంది. దీన్ని a square plus b square plus 2ab ఎక్స్పాండ్ చేస్తే mu by h square whole square అంటే mu square by h power 4 plus a square cos square theta minus theta naught plus 2ab term 2 mu a by h square a cos of theta minus theta naught. Okay, then that equal to of m h square into, so here a square sin square theta minus theta naught, a square cos square theta minus theta naught లో a square కామన్ తీయండి. తీస్తే sin square theta plus cos square theta 1 కాబట్టి a square అయింది. Plus second term mu square by h power 4 written as it is. The third term 2 mu a by h square cos of theta minus theta naught. This is kinetic energy of the planets. Now, potential energy expression ఎలా వస్తుంది? Potential energy equal to integral r to infinity f bar dot dr bar. ఇది ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా. So that equal to minus, then integral minus f is equal to minus g mm by r square కదా. మనకు f bar equal to minus capital G capital M small m by r square r capital. So అక్కడ minus integral small r to infinity g capital M small m by r square dr. That equal to minus integral r to infinity, right? R to infinity. Now mu m by r square ఇక్కడ because mu equal to capital G capital M substitute చేశాను, mu m by r square dr. Okay, so then minus mu m by r square integration, minus mu m by r square integration mu m constant right outside of the integral 1 by r square కి minus 1 by r వస్తుంది, ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ గెట్స్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి నీకు mu m by r మిగులుతుంది. mu m by r లిమిట్స్ రాశాను, కింద లోయర్ లిమిట్ స్మాల్ ఆర్, పైన అప్పర్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీ రాశాను. ఫస్ట్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ప్లేస్లో అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మైనస్ నెక్స్ట్ స్మాల్ ఆర్ ప్లేస్లో లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ mu m by ఇన్ఫినిటీ మైనస్ mu m by r. సో ఫస్ట్ టర్మ్ జీరో అవుతుంది, సంథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ జీరో కాబట్టి దిస్ గివ్స్ మైనస్ mu m by r సార్. ఓకేనా, బట్ 1 by r ఈక్వల్ టు u కదా, సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ మైనస్ mu u స్మాల్ m, మైనస్ mu 1 by r ఈక్వల్ టు u రాశాను స్మాల్ m. ఓకే, now potential energy equal to minus mu small m u sir, minus mu, but u equal to what we have, mu by h square plus a cos theta minus theta naught, as it is the u value substitution. Then the total energy of the planet equal to kinetic energy plus potential energy. The sum of kinetic energy and potential energy gives the total energy. ఇక్కడ planet కి only two types of energies ఉన్నాయి. Because of the motion kinetic energy ఉంది, because of bounding system potential energy ఉంది, రైట్? ఈ రెండింటిని సమ్ చేస్తున్నాం. చేస్తే నీ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఇందాక వచ్చింది, దట్ ఈస్ ఆఫ్ mh స్క్వేర్ ఇంటూ బ్రాకెట్లో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ మ్యూ స్క్వేర్ బై హెచ్ పవర్ 4 ప్లస్ 2 mu a by h square cos of theta minus theta naught. ఓకే, మైనస్ ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ టర్మ్ mu m mu by h square ప్లస్ a cos of theta minus theta naught, రైట్ సార్? ఈ రెండింటిలో మళ్ళీ నేను హాఫ్ mh స్క్వేర్ కామన్ ఇస్తున్నాను. అప్పుడు కైనటిక్ ఎనర్జీ సంబంధించిన బ్రాకెట్ టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాశాను, ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్లో హాఫ్ mh స్క్వేర్ కామన్ ఇస్తే, ఓకేనా? సో హెచ్ స్క్వేర్ బయటకు వస్తే ఏమొస్తుంది సార్? దెన్ ఈ టర్ము మైనస్ 2 mu స్క్వేర్ బై హెచ్ పవర్ 4, నెక్స్ట్ టర్మ్ మైనస్ 2 mu a బై హెచ్ స్క్వేర్ కాస్ ఆఫ్ థీటా మైనస్ థీటా నాట్ అవుతుంది. మళ్ళీ దీన్ని మీరు లోపలికి మల్టిప్లై చేస్తే మీకు సేమ్ ఈ టూ టర్మ్స్ వస్తాయి. మైనస్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, మ్యూ లోపలికి మల్టిప్లై చేద్దాం సార్. మ్యూ లోపలికి మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, మ్యూ స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ మ్యూ కాస్ థీటా మైనస్ థీటా నాట్. నేనేం చేస్తున్నాను, హాఫ్ mh స్క్వేర్ కామన్ ఇస్తున్నాను. తీసినప్పుడు డెఫినెట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 2 mu, అవునా, 2 mu స్క్వేర్ బై హెచ్ పవర్ 4 వస్తుంది. ఇక్కడ మైనస్ కూడా కామన్ ఇస్తాం కాబట్టి మైనస్ 2 mu a బై హెచ్ స్క్వేర్ వస్తుంది. Therefore, by taking the half mh square common, regarding the second term, you will get these two terms.
minus 2 mu square by h power 4 minus 2 mu a by h square cos of theta minus theta naught. Just simple algebraic simplification. You can do this, sir. That is called half m h square. ఇక్కడ plus 2 mu a by h square cos theta minus theta naught minus 2 mu by h square cos theta minus theta naught gets cancelled, right? Then a square minus, here mu square by h power 4, here minus 2 mu square by h power 4. So then you will get minus u square by h power 4. And the total energy equal ఏమొచ్చిందండి half m h square into bracket లో capital A square minus, okay, half m h square, half m h square into, okay, so what we got, half m h square into bracket లో a square minus mu square by h power 4 వచ్చింది, రైట్ సార్. ఇది టోటల్ ఎనర్జీ క్యాపిటల్ ఈ ఈక్వల్ టు ఈ హాఫ్ m h స్క్వేర్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే, ఓకే, దెన్ 2e by m h square equal to రైట్ సైడ్ క్యాపిటల్ a square minus mu square by h power 4 అవుతుంది, రైట్ సార్. క్యాపిటల్ a square by h power 4 అవుతుంది. దెన్ సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ని సబ్జెక్ట్గా రాయాలి. ఏ స్క్వేర్ని సబ్జెక్ట్గా రాస్తే ఈ టర్మ్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది. ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2e by m h square plus mu square by h power 4. That equal to mu square by h power 4 taking common, then 1 plus 2e h square by m mu square అవుతుంది సార్, ఓకేనా. సో what I am doing here, 2e by m h square equal capital A square minus mu square by h power 4. Now write a square as the subject. Then what you get, 2e by m h square plus mu square by h power 4. Again you take the common, mu square by h power 4. Regarding the second term, 1 plus, so here h power 4 comes into the numerator, mu square comes into the denominator. 1 plus 2e h square by m h square, right sir. Therefore capital A is equal to, therefore capital A is equal to under root of that mu by h square 1 plus 2e h square by m mu square whole power half, 1 plus whole power half. Capital A equal to mu by h square, root కట్టేస్తే mu square కి mu వచ్చింది, h power 4 కి h square వచ్చింది. బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్ 1 plus 2e h square by m mu square whole power half రాసాం, ఓకే, whole power half రాసాం సార్, రైట్. Now so from that, so that gives what, కానీ మనకు ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ద కోనిక్ సెక్షన్, మనకు వాట్ ఈస్ ద కోనిక్ ఈక్వేషన్, 1 by r equal to 1 plus epsilon cos theta by L. 1 by r equal 1 plus epsilon cos theta by L, where E is equal to a h square by mu and lattice semi lattice rectum small l equal to h square by mu, that equal to b square by a, right. So then eccentricity A is equal to a epsilon equal to a h square by mu, right sir. Now from this equation 1 plus 2e h square by m mu square whole power half, అంటే ఈ mu by h square లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురండి సార్. mu by h square లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తే ఏమవుతుంది, a by mu by h square, a h square by mu అవుతుంది. So from this equation a h square by mu is equal to 1 plus 2e h square by m mu square whole power half, ఓకేనా. ఏ h square by mu అంటే ఏమవుతుంది, 1 by epsilon, అంటే 1 by epsilon is equal to 1 plus 2e h square by this one. So that equal 1 plus 2e h square by m, but small mu equal to capital G capital M, then mu square equal to g square m square whole power half, okay na. So from this small epsilon equal to em రాసాము, epsilon equal to a h square by mu కదా, a h square by mu equal to ఇది రాస్తున్నాం, అంటే మన ఎసెంట్రిసిటీని సబ్జెక్ట్గా చేసి సింప్లిఫై చేసాం సార్. సో ఎసెంట్రిసిటీ స్మాల్ ఏ ఈక్వల్ టు ఇది వచ్చింది మనకు. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ ఈక్వల్ టు మ్యూ బై హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటి ఇది వచ్చింది కదా, దీని నుంచి ఏ హెచ్ స్క్వేర్ బై మ్యూ ఈక్వల్ రైట్ సైడ్ ఏముంటుంది,
1 plus 2e h square by m mu square whole power of. But a h square by mu అంటే ఏంటి? Eccentricity. అంటే epsilon equal to 1 plus 2e h square by m mu square whole power of. But small m equal to capital G, capital M. So that is substituted here. Okay now. Then epsilon equal 1 plus 2 capital E h square by g square capital M square small m whole power of. This is eccentricity of the conic section. Right, sir. ఇక్కడ మనకు 3 ప్రాపర్టీస్ సార్. ఎసెంట్రిసిటీ ఈ లెస్ దాన్ 1 అయితేనేమో ఎలిప్స్ కండిషన్, ఈ ఈక్వల్ టు 1 అయితే పారాబోలా, ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే హైపర్బోలా. సో ఈ కోనిక్ సెక్షన్లో ఎసెంట్రిసిటీ ఈ స్మాల్ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 అయితే ఎలిప్స్, ఈక్వల్ టు 1 అయితే పారాబోలా, ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే హైపర్బోలా. రైట్ సార్. ఇక్కడ మనం చూద్దాం. సో ఈ పై ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి మనకు కన్క్లూషన్ ఏం తెలుస్తుంది? ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఈ లెస్ దాన్ 0 అయింది అనుకోండి. ఇందులో ఈ లెస్ దాన్ 0 అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ సెకండ్ టర్మ్ నెగిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది. 1లో నుంచి నెగిటివ్ సమ్ వాల్యూ వీఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్. 1లోని సంథింగ్ మనం తీసేసినామంటే ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ 1 కంటే తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దాన్ 0, దెన్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఈ లెస్ దాన్ 0, ఎప్సిలాన్ విల్ బి లెస్ దాన్ 1. ఓకేనా? క్యాపిటల్ ఈ వాల్యూ నెగిటివ్ అయినప్పుడు ఈ బ్రాకెట్లో సెకండ్ టర్మ్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. ఒకటిలోని సంథింగ్ మనము సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మిగిలిన రిమైనింగ్ వాల్యూ 1 కంటే తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది. అంటే ఫర్ క్యాపిటల్ ఈ లెస్ దాన్ 0, ఎప్సిలాన్ లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది. అంటే అప్పుడు ద ఆర్బిట్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఎలిప్స్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇందులో క్యాపిటల్ ఈ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, దెన్ ఈ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఈ ఈక్వల్ టు 1 అంటే పారాబోలా అవుతుంది. దీంట్లో ఈ గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ ఈ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే 1 ప్లస్ సంథింగ్ పాజిటివ్ వాల్యూ అంటే అప్పుడు ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అవుతుంది, హైపర్బోలా అవుతుంది. కానీ మనకు ఇక్కడ సన్ చుట్టూ ప్లానెట్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్కి లోబడి తిరుగుతుంది కదా. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఈ వాల్యూ లెస్ దాన్ 0 అయినప్పుడు ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ఏమైంది? లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది. ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 అయింది. కాబట్టి the orbit of the planet is ellipse అనేది మనకు ప్రూవ్ అవుతుంది. Therefore, since the planet is revolving around the sun subjected to the attractive force of gravitational force of attraction, since it is a bounded system, the total energy of the planet is negative. When capital E less than 0, then we are getting eccentricity small e less than 1. Therefore, it is very clear that the path or the orbit of the planet around the sun is a elliptical orbit. Hence, the Kepler's first law is proved, sir. Okay. So what is the approach we are doing? First, we are writing the statement, the Kepler's first law. All the planets revolve around the sun in elliptical orbit. How we are approaching? First, we are taking from Newton's gravitational law, the gravitational force of attraction. From that, the magnitude of the force per unit mass, we are writing small p. Next, we consider the differential equation of motion of the central force. There we have taken some substitutions. Small h is equal to j by m, angular momentum per unit mass, and u equal to 1 by r. Then we have taken the solution of differential equation, right? After that, we are taking the conic section equation 1 by r equal 1 plus epsilon cos theta by L. So comparing these two, we are getting semi-lattice rectum L equal to h square by mu and eccentricity a h square by mu. Next, we derive the expression for kinetic energy of the planet. After that, potential energy of the planet. Then we have taken the total energy of the planet, that is potential energy plus kinetic energy. So that we got half mh square into a square minus mu square by h power 4. From that, by rearranging the equations, we got the expression for capital A equal mu by h square into 1 plus 2e h square by m mu square whole power of. From that, we have written
E h square by mu as the subject, that is nothing but eccentricity. Eccentricity expression we have written, we got that 1 plus 2 E h square by g square capital M square small m whole power of. So here we discussed three cases: epsilon less than 1 ellipse, epsilon equal to 1 parabola, epsilon greater than 1 hyperbola. So now we discussed the conclusion. For capital E less than 0, epsilon less than 1, then orbit will be ellipse. For capital E equal to 0, epsilon becomes 1, then orbit will be parabola. For a capital E greater than 0, eccentricity greater than 1, then orbit is said to be hyperbola. Since here in our discussion, the planet moves around the sun in the closed orbit, since it is a bounded system, it is subjected to the attractive force of the sun. The total energy of the planet is negative, very clear. Whenever capital E less than 0, eccentricity, obviously we get less than 1, small e less than 1. Therefore, the conclusion is the orbit of the planet around the sun is an ellipse. Okay, so this is Kepler's